I have thought fit to observe, I quote, thus, reservation is not an end, but a means to secure social and economic justice. Reservation should not be allowed to become a vested interest. Real solution, however, lies in eliminating the causes that have led to the social, educational, and economic backwardness of the weaker sections of the community. This exercise of eliminating the causes started immediately after the independence, that is almost 7 decades back, and it still continues. The long-standing development and the spread of education have resulted in tapering the gap between the classes to a considerable extent. As larger percentages of backward class members attain acceptable standards of education and employment, they should be removed from the backward categories so that the attention can be paid towards those classes which genuinely need help. In such circumstances, it is very much necessary to take into review the method of identification and the ways of determination of backward classes, and also ascertain whether the criteria adopted or applied for the classification of backward is relevant for today's conditions. The idea of Babasaheb Ambedkar was to bring social harmony by introducing reservation for only 10 years. However, it has continued past 7 decades. Reservation should not continue for an indefinite period of time so as to become a vested interest. In the result, I hold that the impugned amendment is valid and in no manner alters the basic structure of the Constitution. Thank you. Finally, I invite Justice Savindra Bhatt to place it. I regret my inability to concur with the views expressed by the majority opinion on the validity of the 103rd Amendment on question number 3, since I feel, for reasons set out elaborately in the following opinion, that this court has for the first time in the seven decades of the Republic sanctioned an avowedly exclusionary and discriminatory principle. Our Constitution does not speak the language of exclusion. In my considered opinion, the amendment by the language of exclusion undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure. I am of the opinion that the application of the doctrine of classification, differentiating the poorest segments of societies as one segment, that is the poor beneficiaries of reservation, and the other, the poorest who are subjected to additional disabilities due to caste stigmatization or social barrier-based discrimination, the latter being justifiably kept out of the new reservation benefit, is an exercise in deluding ourselves that those getting social and educational backwardness-based reservations are somehow more fortunate. This classification is plainly contrary to the essence of equal opportunity. If this Constitution means anything, it is that the Code of Articles 15.1, 15.2, 15.4, 16.1, 16.2, and 16.4 are one indivisible whole. This Court has reiterated time and again that Articles 16.1 and 16.4 are facets of the same equality principle. That we need Articles 15.4 and 16.4 to achieve equality of opportunity guaranteed to all in Articles 15.1 and 16.1 cannot now be undermined through this reasoning to hold that the theory of classification permits exclusion on this very basis.
The characterization of આર્થિક આધાર including the પર poor, અનામત આપવું કે નહીં that તે is મામલે those who સુપ્રીમ qualify for કોર્ટમાં જે economic જસ્ટિસ છે તે eligibility, ચુકાદો પોતાનો among સંભળાવી those રહ્યા છે covered અને અત્યાર સુધીના under મહત્વના Article સમાચાર 16 આર્થિક આધાર પર 16 અનામત in યથાવત the new રહેશે. reservations under 15.6 and 16.6 as bestowing double benefit is incorrect. What is described as benefits for those covered under Articles 15.4 and 16.4 by the Union cannot be understood to be a free pass, but as a reparative and compensatory mechanism meant to level the field, whereby where they are unequal due to their social stigmatization. This exclusion violates the non-discrimination and the non-exclusionary facet of the Equality Code, which thereby violates the basic structure of the Constitution. The impugned amendment creates pathways, gateways, and opportunities to the poorest segments of our society, enabling them multiple access points to spaces they were unable to go, places and positions they were unable to fill, and opportunities they could not hope ever to ordinarily lose due to their destitution, economic deprivation, and penury. These destitution, economic deprivation, poverty are markers or intelligible differentia, forming the basis of the classification on which the impugned amendment is entirely premised. To that extent, the amendment is constitutionally indefeasible. However, by excluding a large section of the equally poor and destitute individuals based on their social backwardness and legally acknowledged caste stigmatization from the benefit of the new opportunities created for the poor, the amendment practices constitutionally prohibited forms of discrimination. The overarching principles under Articles 15.1, 15.2, 16.1 and 16.2 is that caste-based or community-based exclusion, that is the practice of discrimination, is impermissible. Whichever way one would look at it, the Constitution is intolerant towards discrimination and untouchability in all forms and manifestations which are articulated in Articles 15.1, 15.2, 16, 17, 23, and 24. It is it prohibits exclusion based on past discriminatory practices. The exclusion made to the other than exclusionary clause negates these principles and strikes the heart of the Equality Code, specifically the non-discriminatory principle, which is a part of the core of the Constitution. The Sinnoh Commission was set up. The Sinnoh Commission was set up to examine the condition of economically backward and suggested measures, including the feasibility of reservations to improve their law. The report published in July 2010 is based upon the census of 2001 and later surveys. The statistics NSSO 2004-2005, which the report is based on, disclosed that in all 31.7 crore people were below the poverty line, BPL, of which the scheduled caste population was 7.74 crores. That is 38% of the total of the scheduled caste population in the country. Scheduled tribe population was 4.25 crores. That is 48.4% of the total scheduled tribes of the country. 13.86 crores of OBC population, which was 33.1% of the total OBCs, and 5.85 crores of the general category, which is 18.2% the total general category. These facts established that the bulk of the economically weaker sections of the society belong to the classes described in Articles 15.4 and 16.4. I pass on to question number 2, which is that unaided private institutions, including those imparting professional education, cannot be seen as standing out of the national mainstream. As held in Pramati and Society for Unaided Private Schools, reservations in private institutions is not per se violative of the basic structure. Thus, reservations as a concept cannot be ruled out in private institutions where education is imparted. They may not be the state or state instrumentalities, yet the value that they add is part of the national effort to develop skill and disseminate knowledge.
These institutions, therefore, also constitute material resources of the community, in which the state has a vital interest and are not merely bodies set up to further private objective of their founders, unlike in the case of shareholders of the company. Therefore, I hold that on question number 2, the amendment is valid, but for reasons of answering question number 3, the amendment has to go. Before I sum up, I wish to address one point which the majority has dealt with, but more as a note of caution, because it is not necessary for me to deal with that aspect, which is the 50% cap. It is pertinent to note that the breach of the 50% limit is the principal ground of attack of the 76th Constitutional Amendment, 1994, which is inserted as entry 257A. The Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Reservation of Seats in Educational Institutions under the State Act 1993. The validity of that enactment and whether the inclusion by the Constitutional Amendment violates the basic structure is directly an issue in a batch of cases pending before this court. The view of the members of this bench constituting a majority that the creation of another class which can be a recipient of up to 10% of reservation over and above 50% permitted under 15.4 or 16.4 in my considered opinion, therefore has a direct... તો આર્થિક આધાર પર અનામત મામલે આજે સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. 5 જજની બેન્ચ હતી, જેમાંથી 4-1થી આ ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે કે દેશમાં આર્થિક આધાર પર અનામત જે વર્ષ 2019માં આપવામાં આવ્યું હતું એ અનામત રહેશે. એટલે કે જે સવર્ણ એટલે કે જે જનરલ કેટેગરીમાંથી આવે છે તે લોકોને આર્થિક આધાર પર અનામત મળતું હતું, પરંતુ વર્ષ 2019માં જે આ સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા, તેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો. અલગ અલગ મુદ્દાઓના આધારે તેને પડકારવામાં આવ્યો હતો. અંતે આજે તેનો ચુકાદો આવી ગયો છે કે આર્થિક આધાર પર અનામત ચાલુ રહેશે. EWS આરક્ષણ શું છે? તો સામાન્ય વર્ગના જે ગરીબ લોકો છે તેમને આરક્ષણ મળે છે. સરકારી નોકરી અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં 10% ક્વોટા EWS અનામત માટે રાખવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી 2019માં આ EWS એટલે કે આર્થિક આધાર પર અનામત આપવામાં આવ્યું હતું. 103માં સંશોધનથી બંધારણમાં આ નવી જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી કે જે સામાન્ય વર્ગમાં આવે છે પરંતુ આર્થિક રીતે પછાત છે તેમને પણ અનામતનો લાભ મળવો જોઈએ. એટલે કે સામાન્ય વર્ગના ગરીબ લોકોને આ આરક્ષણનો લાભ મળતો હતો. હવે 5 જજની બેન્ચ કોણ હતી તો વાત કરીએ તો ચીફ જસ્ટિસ યુ લલિતમાં તેમનો સમાવેશ થતો હતો. જસ્ટિસ JB પારડીવાલા, જેમણે EWSને સમર્થન આપ્યું, એટલે કે તેઓ આર્થિક આધાર પર અનામતના સમર્થનમાં હતા, અને આ સાથે જ જસ્ટિસ S રવિન્દ્ર ભટ્ટે પણ EWSને સમર્થન આપ્યું. તો જસ્ટિસ દિનેશ માહેશ્વરીએ પણ EWSને સમર્થન આપ્યું. 5 જજની આ બેન્ચ હતી, જેમાંથી જસ્ટિસ બેલા ત્રિવેદીએ પણ EWSને સમર્થન આપ્યું. આજ વિશે વધુ વિગતો લેશો અમારા સંવાદદાતા આશકા જાની આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. આશકા, સુપ્રીમ કોર્ટનો આર્થિક આધાર પર અનામત મામલે આ મહત્વનો ચુકાદોની અસર કેટલી પડશે? જી આશકા. ચોક્કસથી ફાલ્ગુની જે રીતે વાત કરીએ કે EWS એ વર્ષ 2019માં અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તેને લઈ અને હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી અરજી થઈ હતી. આજે આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટની જે ડિવિઝન બેન્ચ કહી શકાય, 5 જસ્ટિસની વડપણ હેઠળની જે બેન્ચ હતી તેમાં આજે ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે, જેમાં 4 જસ્ટિસ દ્વારા આને માન્ય રાખવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને અવલોકન ટાંકવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આપણું બંધારણ ઘડવામાં આવ્યું ત્યારે તેમાં જે કહી શકાય કે અનામત તો રાખવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેને જે નિયમો છે તેનો ભંગ કરી અને તેમાં વધારો ન કરી શકાય માટે EWSનો નિયમ લાવવામાં આવ્યો હતો. જે આર્થિક રીતે પછાત છે તે લોકોને આમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. તે લોકો આ EWS હેઠળ લાભ લઈ અને નોકરી અને આર્થિક સહાય મેળવી શકે તેવી પણ એક વાત કરવામાં આવી હતી, જેને લઈ અને આજે 4 જજો દ્વારા આને મોહર મારી દેવામાં આવી છે. ખાસ કરીને જો વાત કરીએ JB પારડીવાલા, બેલાબેન ત્રિવેદી અને દિનેશ મહેશ્વરી સહિત 4 જસ્ટિસ હતા, જેમણે આ જે EWSનો જે કાયદો
છે તેને માન્ય રાખ્યો છે, તેમણે બંધારણના મૂલ્યને ધ્યાનમાં રાખી અને આ કાયદાને માન્યતા આપી છે. ખાસ તેમણે કીધું છે કે તમામ લોકોને લઈને જો વાત કરીએ તો આર્થિક રીતે જે પછાત છે તે લોકો માટે આ જે ફાયદાકારક છે અને આને લઈ અને અન્ય જે ST SC OBCના જે કેટેગરીમાં આવતા લોકો છે તેમને કોઈ આડઅસર થતી નથી, તેમને કોઈ નુકસાન નથી થતું, માટે આ કાયદાનો અમલ થવો જોઈએ. આજે રીતે વાત કરીએ તો જે ઘણા લાંબા સમયથી આ મામલે સુનાવણી ચાલતી હતી અને 5 જસ્ટિસની જે ડિવિઝન બેન્ચ હતી તે બનાવવામાં આવી હતી. CJI એટલે કહી શકાય CJIની વડપણ હેઠળ બેન્ચ હતી અને જેમાં 4 જજ દ્વારા આને મહોર મારી દેવામાં આવી છે અને આજે જે ચુકાદો આવ્યો છે તેના ચુકાદાના આધારે કહી શકાય કે હવે EWS અમલી રહેશે અને તેના જે આર્થિક રીતે પછાત છે તે લોકોને આનો લાભ મળી શકશે. ફાલ્ગુની, આજકા EWS પર આજે જે મહત્વનો ચુકાદો આવ્યો છે તો 5 જસ્ટિસે પોતાના મંતવ્યો રજૂ કર્યા, તેમાં મહત્વની બાબતો કઈ રહી જે લોકોને સીધી સ્પર્શે છે અને જે આ ચુકાદો આપવા માટે કારણરૂપ બની? ચોક્કસથી ફાલ્ગુની, જે રીતે વાત કરીએ તો બેલાબેન ત્રિવેદી, JB પારડીવાલા અને દિનેશ મહેશ્વરી અને CJI દ્વારા આની ઉપર મહોર મારવામાં આવી છે. કહી શકાય જસ્ટિસ રવિન્દ્ર ભટ્ટ અસહમત હતા આ સમગ્ર મામલે. તેમણે એમાં બેલાબેન દ્વારા જે દલીલ કરવામાં આવી હતી ખૂબ જ મહત્વની હતી. તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું હતું કે જે રીતે કહી શકાય કે આ જે દિનેશ મહેશ્વરી દ્વારા જે સહમતિ આપવામાં આવી છે તેમાંથી તેઓ સહમત હતા અને તેમણે સ્પષ્ટ કીધું હતું કે EWS એ આરક્ષણના મૂલ્યને અધિકારનું ગહન નથી, પરંતુ જરૂરિયાતવાળા આર્થિક પછાત લોકો માટે તે જરૂરી છે અને EWS કેટેગરીને લઈને આર્થિક રીતે જે પછાત છે તે લોકો માટે ફાયદાકારક રહેશે. આ જ રીતે તે લોકો JB પારડીવાલાએ પણ તેમાં સહમતિ બતાવી હતી અને CJI દ્વારા પણ સહમતિ બતાવવામાં આવી હતી. ખાસ કરી અને તમામ જે કહી શકાય. જી આજકા આપ જોડાયેલા રહેજો આપણી સાથે. હાર્દિક પટેલ ફોનલાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. હાર્દિક, સ્વાગત છે આપનું ઝી 24 કલાક પર. આર્થિક આધાર પર અનામત મામલે સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો આવ્યો છે, આપ એને કઈ રીતે જુઓ છો? સુપ્રીમ કોર્ટનો આ ચુકાદો દેશના અસંખ્ય બિન અનામત વર્ગમાં આવતા લોકોને એક નક્કર પુરાવા સાથે લાભ થશે. જ્યારે દેશના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્યસભા અને લોકસભામાંથી 10% અનામતની જે કાયદો બનાવ્યો એના વિરુદ્ધમાં અમુક અડચણરૂપ લોકોએ આ કાયદાને રોકવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કહ્યું કે 10% અનામત એ બંધારણીય છે અને આર્થિક આધારે અપાયેલી અનામતના કારણે દેશના અસંખ્ય ગરીબ લોકોને લાભ થશે. નરેન્દ્રભાઈનો નિર્ણય સમાનતાનો હતો, કેમ કે અમુક લોકો બેન એવું કહેતા હતા કે અનામત હટાવી દો, અમુક એવું કહેતા કે અમને અનામત આપો. નરેન્દ્રભાઈના નિર્ણયથી બધાને જ અનામત મળી ગઈ છે. એટલે હવે સમાનતાનો અધિકાર જે છે એ સમાનતાના અધિકાર સાથે દરેક પરિવાર પોતાના જીવનમાં શિક્ષણ હોય, નોકરી હોય, બધી જ રીતે આગળ વધે. એનો આ જે ચુકાદો છે એનાથી ખૂબ રાહત લોકોને થશે. હાર્દિક, આ સુપ્રીમ કોર્ટનો જે ચુકાદો આવ્યો અને કેન્દ્ર સરકારે પણ જે રીતે અનામત જાહેર કરી હતી તેને તમે તમારી અને તમારા આંદોલનની સફળતા માનો છો? અમે લોકોએ અમારું કર્મ નિભાવ્યું હતું, કેમ કે અમે લોકો એવું માનતા હતા કે જે કોઈ બાળક 0.5% માટે પણ જો રહી જાય અને એને સરકારી નોકરી કે સરકારી સ્કૂલ કોલેજમાં એડમિશન ન મળે તો ઘણા પરિવારો આત્મહત્યા કરતા હતા. એના કારણે અમે લોકોએ આંદોલનની શરૂઆત કરી હતી. અને બેન, મને એ કહેતા આનંદ થાય છે કે 10% અનામતના કારણે માત્ર પટેલ સમાજ નહીં, રાજ્યની 68 જાતિઓને લાભ થયો છે. અને આ આંદોલનના કારણે આજે મને આનંદ છે, કેમ કે ઘણા બધા લોકો એવું કહેતા કે હાર્દિકનું આંદોલન ખોટું છે, પણ આ આંદોલનના કારણે જે લાભ આજે અસંખ્ય યુવાનોને મળ્યો છે એનો મને વ્યક્તિગત ખૂબ આનંદ છે. વિરોધીઓ તો વિરોધ કરશે, પણ આજે આંદોલનના કારણે જેને લાભ થયો છે એ રાજી થયા છે, એ જ અમારા આંદોલનની સૌથી મોટી જીત છે. અને આ માટે હું નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. દેશના અસંખ્ય સમાજને આ લાભ અપાવ્યો. અને હાર્દિક, સાથે જે આજે EWS વિરોધીઓ હતા તેને તમે શું કહેવા માંગશો? વિરોધીઓ તો વિરોધ કરશે, મારું કામ છે કામ કરવાનું અને એ કામ હું આવનારા દિવસોમાં પણ કરતો રહીશ. મને આનંદ છે કે 10% અનામતના કારણે આજે ઘણા લોકોને લાભ થઈ રહ્યો છે અને ગુજરાતની જનતા પણ આ વાતનો સ્વીકાર કરશે. જી હાર્દિક, આભાર આપનો ઝી 24 કલાક સાથે જોડાવા બદલ. તો આ હતા પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ. અને વધુ વિગતો લઈશું. અમારા સંવાદદાતા ચેતન સુરતથી અલ્પેશ કથિરિયા સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. ચેતન, ઓવર ટુ યુ. જી બિલકુલ.
બિલકુલ સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે મહત્વનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે ત્યારબાદ પાટીદારના જે નેતાઓ છે જે કાર્યકરો છે તેમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. હાલ આપણી સાથે અલ્પેશ કથરિયા જોડ્યા છે. અલ્પેશભાઈ, જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ? સમગ્ર ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજની સાથે અન્ય સમાજના સહકારથી જે આંદોલનની લડાઈ ચાલી અને એ લડાઈ બાદ સાથોસાથ સંપૂર્ણ ભારતના અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ આ લડત ચાલુ હતી અને એના અનુસંધાને સરકારે 10% EWSની જાહેરાત કરેલી. એ જાહેરાતની બાદ ઘણા બધા સંગઠનને અરજદારો કે જેમણે આ ચુકાદાને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો હતો સરકારના નિર્ણયને, અને એ નિર્ણય ઉપર 5થી વધારે જજોની રચના થઈ હતી બેચની, એમાં આજે 4થી પણ વધારે જજોએ મહત્ત્વ આપી અને આ ચુકાદાઓને મહોર મારી છે, સરકારના નિર્ણય ઉપર મહોર મારી છે. એટલે આ તકે અમારા સૌ સંઘર્ષના સાથી જેલમાં જેમણે યાત્રા વિતાવી છે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ, અને જે યુવાનો આ લડાઈમાં શહીદ થયા છે એમને અને એમના પરિવારને અમે સતત નમન કરીએ છીએ અને આ તકે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને એમને યાદ કરીએ છીએ. કેટલો ફાયદો થશે આ EWSથી? EWSનો ફાયદો શિક્ષણ અને રોજગારીમાં ખૂબ થઈ રહ્યો છે. આ શિક્ષણ અને રોજગારની જે યાત્રા છે કે જેમાં ઘણા બધા લોકો અટવાતા હતા, ત્યાં સુધી પહોંચી નહોતી શકતા અને તકોથી વંચિત હતા, એ તકો એમને મળશે, તકો મળી રહી છે અને આવનારા દિવસમાં એનો લાભ અસંખ્ય ઘરોને થવાનો છે. માત્ર કોઈ એક જ સમાજ નહીં, ગુજરાતની અંદર ખૂબ વિશાળ માત્રામાં સરકારશ્રીએ લિસ્ટ બહાર પાડ્યું છે. તમામ જાતિઓને આજે એનો લાભ મળી રહ્યો છે, એનો અમને ગૌરવ છે. આપણી સાથે ગોપાલભાઈ જોડાયા છે. ગોપાલભાઈ, સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મહત્વનો ચુકાદો આપવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો? મહત્વના ચુકાદા ઉપર હું હમણાં જ કહી રહ્યો છું. મારું આપો 10% EWS આપવામાં આવ્યું છે. કેટલી ખુશી પાટીદાર? ખુશી જે છે બધો જ જવાબ હું અહીંયા હમણાં જ આપું. ત્યાંથી G24 કલાક લાઈવ ચાલી G24 કલાકમાં જ આપું છું. હું અહીંયા સામેથી જ આપું છું. બોલો. કેટલી ખુશી છે? એટલે શું ચુકાદો આવે જ મને ખ્યાલ 10% EWS માં સુપ્રીમ કોર્ટે મહોર લગાવી છે. તો ભારતના બંધારણમાં સુધારો કરીને ભારતની સરકારે આર્થિક રીતે જે લોકો પાછળ રહી ગયા હોય એમના માટે અનામતની જોગવાઈ કરી છે અને આ બંધારણીય વ્યવસ્થાને સુપ્રીમ કોર્ટે વ્યાજબી ઠેરવી છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટનો નિર્ણય આવકાર્ય છે. બંધારણની અંદર હવે આ વાત સામેલ થઈ ચૂકી છે એટલે બંધારણને માનવું એ આપણા સૌની ફરજ છે. હું સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાને વધાવું છું. તમામ જે આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના લોકો છે, આર્થિક પાછળ રહી ગયેલા, એમને શુભેચ્છાઓ આપું છું કે હવેથી એમને અધિકારો મળશે, લાભ મળશે. તો આ હતા ગોપાલ ઇટાલિયાએ, જેઓ સરકારનો પણ આભાર માન્યો છે અને જે રીતે EWSમાં 10% અનામત આપવામાં આવી છે ત્યારબાદ પાટીદારોમાં ખુશીની લહેર જોવા મળી રહી છે. જી આભાર આપનો માહિતી આપવા બદલ. તો આર્થિક આધાર પર અનામત દેશભરમાં યથાવત જ રહેશે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. EWS કોટાથી ગરીબ સવર્ણોને 10%ની અનામત જે છે ચાલુ રહેશે. સુપ્રીમ કોર્ટે 103માં સંશોધનને યોગ્ય ગણાવ્યું છે, એટલે કે બંધારણમાં જે સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું સુપ્રીમ કોર્ટે તેની તરફેણ કરી છે અને આ સાથે જ કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને સુપ્રીમ કોર્ટે લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. 5 જજની બેન્ચ હતી, જેમાંથી 4 જજ EWSના સમર્થનમાં રહ્યા. તો બુલેટિનમાં હાલ લઈશું એક બ્રેક.
આગામી સમયમાં સરકાર પાસેથી શું અપેક્ષા રાખે છે, જાણીશું ઉત્તર અને પૂર્વના મતદારો પાસેથી। સરકાર જે કામ કરી પહેલા કરતા ઘણો ફરક પડી ગયો છે। જેમ સરકારમાં પૈસો આવે મારું કામ કરે। सरकार में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, इससे अच्छी सरकार शायद जिंदगी में मिले या न मिले। જ્યારે ચૂંટણી આવે ને ત્યારે આ લોકો બધા આવે છે, વિકાસ કરેગી और महंगाई बढ़ाएगी। સિનિયર સિટીઝન માણસ હોય તો ચાલી શકે નહીં એવી હાલત છે રોડ। જુઓ બુલેટ રિપોર્ટર રાત્રે 9:55 કલાકે। को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। तिरुपति कॉटन सीड ऑयल मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है। को पावर्ड बाय वसंत मसाला, शुद्धता ऐसी ममता जैसी। શું છે મિજાજ? આપણે મહીસાગર જિલ્લામાં પહોંચ્યા છે। શું લુણાવાડાની પ્રજાએ અહીંયા એમને આપ્યું છે કે પ્રજા ફરીથી એમને પસંદ કરે? એક સાથે 132 જેટલા રસ્તાઓ લુણાવાડા વિધાનસભાની અંદર મંજૂર થઈને આવ્યા છે। રસ્તા આમણે તો ખાલી ઉપર ચોપડ્યા છે, ઠેર ઠેર ફોર્મિનામાં ખાડા પડી ગયા છે। 13-14 થી જિલ્લો બની જાય, આજે 7 વર્ષ થાય તમે એક સિવિલ ના આપો તો પ્રજા તો પૂછવાની જ સવાલ। ટૂંક સમયમાં જ સિવિલ અમારી અતિ આધુનિક સુવિધાઓ સાથે ચાલુ થશે। સિવિલ હોસ્પિટલનું કામ 5 વર્ષથી ખોરંભે પડ્યું છે। અમે ખેડૂતોને વગર ટેક્સે, વગર જીએસટી ખેડૂતોને દવા, ખાતર અને આ સાધનો ઉપર પણ અમે સબસિડી આપીશું। ડંકાની ચોટ ઉપર હું કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર 150 થી વધારે સીટો સાથે સરકાર બનાવશે। શું છે મિજાજ? આજે સાંજે 4:55 કલાકે। को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। तिरुपति कॉटन सीड ऑयल मेरे और मेरी फैमिली के लिए बेस्ट है। को पावर्ड बाय वसंत मसाला, शुद्धता ऐसी ममता जैसी। हेडलाइन प्रायोजक છે IIL ट्रैक्टर ब्रांड का विश्वसनीय फफूंदीनाशक सोफिया। हेडलाइन प्रायोजक છે पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। ગરીબ સવર્ણોને 10% અનામત ચાલુ રહેશે। સુપ્રીમ કોર્ટે આપ્યું મહત્વનું ચુકાદો। કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણય પર સુપ્રીમ કોર્ટે લગાવી મહોર। આજે ભાજપ શરૂ કરશે નવું અભિયાન। આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે નામથી CR પાટીલ કરાવશે શરૂઆત। ગઈકાલે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આપ્યો છે નવો નારો। આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોની આજે 11ની યાદી થઈ શકે છે જાહેર। ગોપાલ ઇટાલિયા, અલ્પેશ કથિરિયા, ધાર્મિક માલવિયા, મનોજ સુરઠિયા કઈ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે તેની થઈ શકે છે જાહેરાત। રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોત ગુજરાતના પ્રવાસે આણંદ ખાતે પરિવર્તન સંકલ્પ સંમેલનમાં આપશે હાજરી। વડોદરાના સાવલીમાં પણ સંબોધશે જનસભા। લોકગાયક જિગ્નેશ કવિરાજ લડી શકે છે ચૂંટણી। પોતાના મૂળ વતન ખેરાલુ બેઠક પરથી અપક્ષથી ચૂંટણી લડે તેવી શક્યતા।